inyeshe, kulikuwa kumekauka noma sana. Mazee yes, vumbi ilikuanga bana, uwezi valia kiatu ya white, nguo ya white. Jua ilikuwa moto sana. Vumbi ilikuwa kila mahali. Na sasa Cute Boys Association tulikuwa tunateseka hii town. Mulikuwa mnapaka foundation bila kutaka. Mama wenyewe. Sasa ukirudi kwa nyumba jioni lazima utoe makeup. Lazima budo usikie. Na hiyo sababu maji huku anga sijui na issues gani bana. Maji unaona ni rada chafu. Juu mchana ni jua, usiku ni baridi. Usiku ni baridi. Sasa unashangaa. Sasa weather ni cool. Sasa weather ni fit, but sasa shida inanyesha indefinitely bana. Ejenyesha sana sidika week 2. Issue tu ni mahindi imeba na waacha kutoa mahindi Zambia sijui na Congo. Basi unajua tu politics za Kenya, corruption bana. Mahindi iko Kenya. Sasa hiyo ya Zambia si walisema hawajai peana mahindi bana. Watu acha siasa. Simuliambia mtaprintiwa pesa. Mko wa pole. Lakini usigie kina Ruto ana overthink maze. Overthink, unaona sasa hivi nya dola imechapa shilling vibaya sana. Lakini ni hao maadvisor wao plus one, mbona wanachocha watu ati dola inashuka? Inaweza shuka kweli? Inaweza if they do things right on a larger scale. Hiyo speculation na inaweza kwa two way. Maybe wanataka kusabotage wase wako na do juu the moment unapeleka kwa exchange. And then uko na shilling. Sinamaanisha sasa wewe utakuwa less rich juu hiyo dola isipo change kwa like exchange rate ziko hivyo, si utasafa. History ya dola kukua stronger than shilling, much stronger. Inaokolea msemenyana in dollars. Juu ya exchange ni fedha mingi sana. But when you are going to buy dollar, hapo ndo utakuwa na stress. Una get? Kwa msana ndo tuseme US uko kwa airport on exchange ndio analipa fare. Sasa si unajua kwa buying and selling, tuseme USD na Kenya shillings. Ukienda kubuy US dollars utatumia a lot of Kenya shillings. Una get? Utatumia 133. Say I think no 133 to get $1. Una get? So it is more costly for you to buy dollars, sai. Rather than ungekuwa na dollars, ingekuwa good for you as a Kenyan when buying Kenya shilling. You are selling your dollars to Kenya shilling. You utakuwa $1, you will get 133. That's why mse analipo sai na dollar ako much better. Kama alikuwa analipo $10, sai pesa yake imepanda from 110 hapo to 133. So amepata 23 bob juu per dollar. Na bia natupeleka mbio bana. Wewe unaona hizi bei zake alisema zitashuka lini? Hiyo ni porojo. Hiyo ilikuwa campaign. Hiyo ilikuwa campaign. Ni tu ame mastercraft ya public relations. Ruto nakwambia, Ruto he is very crafty. And very smart. That we have to give him. And he's a good planner, but in terms of being a good leader, that is questionable. Being able to rule, being able to lead most of a country, that is very questionable. But being smart in terms of organizing things, planning, being crafty, we ako top of his game. But being a true leader, we ako nje. Hakuna ati ya kuwa show uongo mnadhani ni ukweli. Sasa kuja hapa hata saa hii akiweza amua kuongea ataongea wase watamwamini tu. But siku ni kama amepigwa na pressure. Siku ni kama na pressure, aongei sana. Amejificha bana, pressure kwa preso imempiga. Inafaa hivyo bana, unajua anafikiria.
national leader ufai kuongea kila saa, wewe ongea na kazi. Ongea na kazi. Kibaki saa akiwa president nilikuwa namsikia tu holidays. Unajua for mimi nasemaga hii country tumekuwa tu na preso moja. Mwenye anafanya kazi na huyo ni Obako. Yeah. During this time ndio kumekuwa na ma cell phone, masimu zimeanza kuingia time yake vizuri. Boda. Economy imepanda, education system imepanda, like huyu mse nini infrastructures, like ukiangalia 10 period za Obako, jamaa amefanya kazi, transition Kenya from the Moi era to now like to modern Kenya sasa hivi venye tuko. Unajiuze yake ilikuwa inamsaidia. Yuze yake ilikuwa inamsaidia sana, plus ni mtu alikuwa amefanya economy. So alikuwa amefanya economy. So unajua economies of scale. Mtu alikuwa anaelewa ku run nini vitu economy from an economical perspective. Maze alisaidia sana, plus shilingi iligain sana hiyo masaa. Huyo mzee alifanya kazi. Basi wa online works ziliingia pia time yake. Watu walianza kufanya online time yake. By the hizi vitu kama online writing ilikuwa bado tu era yake, rini yake tu. I think the second term hapo kuna scratch your side kulikuwa na as in wase hii second term yake. Wase sasa waliingia online sana. Maze, but then hii government sijaona place imetusaidia so far, because it's not that easy. Wange adjust hiyo shilling alafu kujisort na mashughuli. Wangefanya mi Kenya nasema tu wangefanya basic needs zikwe cheap. Even though si kitu ya si a flicker of the finger, like wata snap finger vitu zi change, but they really need to try to make basic needs zikwe very accessible. You can sort out your basic needs very easily. After that, everything else will fall in place. After we get housing, affordable housing, unaweza afford hao fiti, kukula, kuvaa, education, uko sawa. Actually those the things that government inafaa provide. Na good policies. Unaona? Uko sawa, unasonga. Sasa hii unapata wako na a lot of positions spending so much money in billions, yet the basic needs of mwananchi, like sort them out, it's very hard. So ukipiga hesabu ya thou ni kaso moja hata less. Ubai unga tuteo mambo yake bana, thou hata ukitoa hata 20 bob hivi imeisha. Unabai tu vitu tatu imeisha, umemaliza. Na hiyo ni kitu inakusota I think for a day peke yake. Sasa ni hawa political class pekee wana benefit ama juu? They are the only people that they are benefiting. For the first time niliona mse prominent bana, mse anaitwa Navar, huyu mwenye alikuwa JKL juzi. Huyu Muhindi. Huyo Muhindi anakuanga na kampuni ya steel. Analipa 100 million per month. Stima. 900 million. Oh yeah, ilikuwa 900 million. Close to a billion. Dr. Narendra Raval. Ati sasa on a bad month some enda losses. Analipa 700 million. Hiyo ni stima. Unajua sasa stima imepanda bei. Buda usikia ukilipa 50 bob, hiyo ni tokens 27 bob. I think 27 bob worth of nini token. Hizi 23 inaenda kwa gava. Na nikaona Kenya Power imekuwa listed among the most successful brands in Kenya ban. Wamepandisha bei. Like everything sai Kenya imekuwa very expensive. Na ni basic needs. Like
wanakamua common mwananchi. Unajua common mwananchi huku chini ndo anaumia because wewe ndio unakuaga so much focused on the basic needs, stima, so food, kujipanga budget, una get vitu kaa hizo. Nakumkanga kuna saa wenyewe aliulizwa mkate ni ngapi, akasema I think it's 500 something. 500. So unapiga picture this person, if he was really to be asked how much a loaf of a bread will cost, anaweza sema 500 pop. 500 pop. Sisi average people ndio tuko in the dark mzee. Hii Kenya kuna maybe kuna Kenya mbili man. Unajua wase kama sasa akina Uhunye, akina Ruto, akina Ra, au ni wase wenye wafikiriangi story ya food. Si kama wewe sasa hii umeanza kufikiria lunch. Story ya lunch. Lunch itakuaje? niko na ngapi kwa mfuko, nita budget nini na nini, unaona? Huyo ni msee mwenye ajaifikiria vitu kaa hizo. Unapata gata labda analipanga after, hata si ana manage kulipa hawa, si kuna tu mtu analipanga watu wa caterers, yeye tu food anapata iko, akitaka ni kuku leo hivyo, haipei stress. The most painful thing hizo vitu zote ni pesa zetu za tax. Ni pesa yako. Aje. Ni pesa yetu manze, si ya mtu mwingine. Ni pesa yetu. Sasa lakini hebu wewe nipe idea. Sasa to survive aje sasa? The only thing that we need, and I think will be best, now it is almost inevitable, there will be a revolution. There will be a revolution whereby we shall like disband all these people from their positions, because already wame grow roots in the political stage. Unapata these people, they are so connected, so you can't just beat one person. So you have to change all of it, the whole system. Then after that, we need policies, a change of policies, a new system, a totally new system. We need a totally new system with new policies that is accommodative to everyone, that will empower everyone. Like kila mtu atakuwa so empowered, there's be equal opportunities to everyone. Like say it is divided into two, the rich and the poor. That was inevitable to come. Say hakuna in terms of tribes, in as much as there's some tribes that are benefiting more than others, but say it is more of rich and poor. So we need to bridge that gap. Like everyone has their own opportunity, equal chances of opportunity, new policies, and I get na corruption issue. The first thing was the corruption, but which is very hard. Gavana kwanga so connected. Kuna documentary fulani niliona, uliona ile ya gold mafia ya Al Jazeera? Nilicheck. Buda, ile shit inaonyesha the exact business inaendeleanga kwa ma governments bana. Alafu kuna ule mwindi fulani alikuwa kwa hiyo scam. Alikuwa anafanyia kazi Moi. Na nakumbuka huyo msee anajitaga nani? Ilikuwa it was a big scandal hapa Kenya. Sasa alikuwa karibu kupeleka liquidity ban. Gava ni cartel. It's like a criminal gang. It has grown more so in African countries, leave alone Kenya. More so in African countries, governments have grown to be organized gangs, cartels. Hapo ndio the shadiest deals happens. Hapo ndio wizi big as you happen. What I get? Like they get there like to steal from you people. Like na wana huruma. They are so inhuman. The most interesting part niliona ya Zimbabwe. Ule prophet alikuwa na connect, mwenye alikuwa ambassador sasa, mwenye alisema yeye business inaweza fanyika without involving the president but with the approval of the president. Sasa umsali mibamba bana, ako church alafu na bodyguard fulani hapo, alafu anaambia msee ati wewe, in your fridge on the left corner there is some beef, right? Alafu ya bodyguard wake anasema always righteous. Sijecheki hiyo video, nafanya nitafute.
Uangalie Gold Mafia Al Jazeera episode 1. SJ cheka ibadi nikaanza kushuku kwani Ng'ang'a ako kwa hii biz. So check your prophet, but I say wako so connected, like I say wanakwanga gang wote. Huwezi jua nani ako ndani nani hayuko ndani. Kama huyo prophet ungeijua ako kwa hiyo deal. Mimi kitu linibamba ni hiyo at always righteous. Always righteous. Ndio alikuwa anasema anaweza fanyia magold magamo vibaya sana. Yaani hiyo Gold Mafia ilikuwa ina portray how the governments operate. Juu kuna connections bana mingi sana. Hadi everything the president says iko scripted, like president ongeangi kitu yoyote. There's a lot of people behind the person being a president. So much. More so in an African setup, and like the corruption imekita mizizi. Like kasa tuseme for example, kukuwe na a prospect leader, a political leader, a prospect political leader coming from ground up. Already the system that is there iko to kufinyilia kila mtu. Unaona? Anyone who is starting ataanza from ground zero. Not unless already he's in the system. So let us consider someone who is out of the system. The system already imemfinyilia. Already hana finances, unaona, support. Anaweza kuwa na influence from the people, but economically wamemfinya, unaona, wamemsuppress. So this prospect who is a political leader, he might be good na akuwe na good agendas. But when immediately anaingia kwa the political scene, obviously anashika mkono na wasenya kwa hapo, unaona, either ingia kwa political party. This political party has been among in the system. All this new political party that you see, it is formed by people who have come from the preceding political parties that have been corrupt, has formed this corrupt system. So whenever this person gets into into that political party, or is held by another political leader who has been there, already sasa ameanza kuconnectiwa na anakuwa na things that he or she owes to that person or to that political party. So whenever ataingia pale kwa seat, apenye ingia kwa that seat, obviously already the person is corrupted, no matter how good the person was. Na get atakuwa tu corrupted, ataenda tu kuwa corrupted because ataingizwa kwa hiyo system ya corruption, ya kutupilia wananchi mbali, unaona, kufinyilia wananchi and doing the bidding for the other people. Mohamed Ali uliona vile aliingianga, alafu alinyamaza, akawaambia nyinyi tesekeni, kwani mimi ni nani? Mimi si Yesu, ni waokoe na ukweli. Mimi si wenyu. Unajua it's because of the system. Anaweza kuwa na good agenda before. Initially anaweza kuwa na very good agenda, very good vision, anataka kutetea haki za Wakenya na za common wananchi, but immediately ameanza kuingia that political scene, anaanza kuwa connected, kuna watu wataanza kuowe favors na immediately amefika to that extent, hapo sasa ndo anaanza kuingia kwa gang. Sasa anakuwa gang member sasa. Unajua gaba inakonga na ujanja, ikirealize wao uko na do sana, watadai the business. So ukikataa wanaanza kama kesi. Uliona umse wa SportPesa wenye walimtenda, si gava ilikuwa inadai kuchukua 35% ya revenue. Karauri si aliingia SportPesa, hiyo story ikaisha hivyo. Gava it's a very greedy gang that wanataka every part either ikuwe yao ama wakumilk to an extent, huwezi toa kitu kingine, like wakumilk maziwa yote uanze kutoa damu. Sasa wanajua strategy yao hadi wanajua ukikuwa na do utakuwa powerful na unaweza affect sana.
Na immediately uko na do unaweza jisimamia. You are coming out of always kuwa connected to their corrupt ideologies. Unaona? You don't need them. Kama ni kufund campaign zako unaweza jifundia campaign zako, unaona? Kama already uko na influence, you can push yourself anywhere. Unaweza jisell anywhere. Unaona? Kama ni resources unaweza get resources without their help. So they have to beat you. Lazima wakupige. And because they are the policy makers, watakupiga in terms of policies and using the government resources that common mwananchi anapay for, just necessarily wakuput down. Jana joko na resources. Ndilikuwa the same concept na China Square bwana. Ndio, hao watu walikuwa wanataka a piece of that cake. Na si umepitia Thika Road? Thika Road najonga hiyo mtaa sana. Si unaona hapo Unicity kwenye inakuaga? Unicity. Your place iko strategically placed. It's not like strategically placed for business ama traffic ya wasi. If you normally before they set up that mall there, if you looked at that place, it was not strategically placed for business as per se. Jua kuna around sana. Aya. Inside ya juu ni KU, wall ya KU yote. Unaona? On this other side ni shamba ya kina Uhuje. The other side of the road ni side ya kina Uhuje huku kwenye waliiba kondoo zake. Hiyo Northlands. Northlands. Hapo ni iko kabisa kwa barabara, unaona? There is hakuna exits. The nearest exit ni pale ni KU. Hapo Kawaskari. That roundabout hapo. That is the nearest place. Na hapo kuna other businesses. Kuna hiyo Naivas iko hapo, kuna the other petrol stations iko hapo. So the nearest place ya watu ni hapo Kahawa, na ukiingia ndani with that Maram KM. I guess. So positioning of that place wasn't the best for business until this guy came along and set up his business there. Hapo kumekuwa na mse amejaribu kuweka klabu ikadedi, wakajaribu kuweka I think ni pharmacy ilikuwa hapo ndani ikadedi. So the only thing that was surviving there was Equity Bank. Na ikuaga na flare watu. Actually students ndio wanatumiaga hapo when they don't want to kupanga line. Watu wengi ndio walikuwa wanatumiaga hapo. Hata the petrol station there I didn't have that much traffic until this guy came set up his China mall there, China Square. So siawa sawa kona umse amekama ameboom. And they had all your stuff imekuwa hapo for the longest time. Hakuna mtu mwenye all these people that were talking, hakuna mtu mwenye alikuja ku set up anything there. They didn't see the opportunity until this guy came and ventured there. Now that's when they saying, we missed an opportunity. We need a piece of this. That's why sasa wakaanza kumpiga. Unaona pigana, trying to influence other traders there. Unaget? Which Kamkunji and China Square, I don't think they were related. If you have your customers, you have your customers there. Walikuwa wanapigania fight za traders. What about consumers? Sisi ka consumers, unaget? Exactly. What about us consumers? Na us consumers ndio wengi. Na sisi unajua haja yetu ni prices tu. Of which tuseme mtu mwenye ako side za Eastlands. Ata prefer kwenda Kamkunji regardless, unaona? Kufika Thika Road kwenda baka Unicity, China Square, it's so much, it's a lot for the person. So ataenda tu bado. The traders at Kamkunji will still have clients. Unaona? We'll still have clients. So hiyo ilikuwa tu politics and trying to influence the agenda by bringing people that they think will be affected with that. But consumers tulikuwa tunafurahi bana. Prices za huko unajua vitu hizi vitu unaonanga online service kama Kilimall. Hiyo tuseme unaweza buy kitu ya
100 bob Kilimall, but hiyo shop Kenya mse mwingine kani trader mwingine ameileta na kuzia dhao. Huko ulikuwa unapata vitu za dhao unapata na foso. Na that's why alipata wase. You know, he was maximizing on quantity, he was maximizing on selling on quantity, not the higher price. Mtu wa Kenya atakuwekea kitu dhao 5 na anataka tu auze hiyo moja tu amalize shughuli. Na anaweza uza dhao auze 20. Na get mi hadi na unajua mi hadi sipendangi kufanya business like na Kenya msianaka fishi hivi. Lazima ni scrutinize base because Kenya sisi ni about tu kugongana, hakuna kitu kingine. Lazima watu wagongane. Unajua the system it has started up juu na ina trickle down to everyone down here. So that system has created a form of culture. So the culture in the country at the moment in terms of business ni kurusha. I try to find some shortcuts here and there, unaona. I try to do some scam here and there also, even if it is legit. I'm trying to input some scam. The system that has been there has created this culture, unaona. If I get an opportunity, if a Kenyan sahi apate an opportunity ya kugonga, atakugonga. Not unless this person, there's few people who are morally right? Now they have principles that they uphold from a personal standpoint. But generally hadi beshti anakugonga. Sasa mabeshti kwanza hadi ndio wabaya. Wanakupimia hivi, wanasema sasa huyu anakuangana. Anakufikiria na ukiona mtu anakugonga kwanza kaa best yako. Hiyo jamaa si ati amekugonga tu immediately. Amekufikiria kutoka kitambo, ni opportunity alikuwa anagojea. Ameshikupanga. That's why mimi napendanga mse sijui. Ndio ni bargain vizuri bila ile ati unajua besho unaweza ogopa kumweka na rada au ataanza kulia au anze kiburi Nakwambia sasa Kenya I think economy imetupeleka mbali design. Kuna time nilikuwa nimeenda kubuy bag. The trader, the first price ananiambia 4500. Ile kustuka, akaona jamaa amestuka ati what? Akasema but unaweza fanyia 1500. So kumaanisha this person alikuwa anatafuta an opportunity, like they are always on the lookout of opportunity ya kugonga msi. Angeona mtu ajastuka ana push that price. Akishuka anashuka akiona unajua anakugauge, anatafuta tu opportunity. He's always constantly looking for that opportunity. I'm pretty sure for all the consumers ama clients wameenda hapo, hajakosa watano wamekubaliana na hiyo bei. So everyone Kenya anatafuta opportunity ya kugonga the other person. Lakini vizuri, unajua tukianza kuwa honest person per person, at least tunaweza move. Tunaweza move, but before tufikia just comes watu wanaanza kuwa criminals man. Unaona vile Nigeria iko so dirty. Tutafika hapo. Na actually tunafika hapo. Because the systems in place zinatupush hapo, zinapush kila mtu hapo to crime and all that. Hadi wasio na uwana. Sasa crime imepanda. Alafu unajua tukifika to that level, people become so desperate. Kama hivyo venye unasema kuwana, people have less regard to human life because watu wako na desperation zao. Amechoka, huyu mtu ako na stress. So ukimletea upuzi kiasi anakumada tu. Plus ina all that inaleta mental illnesses kwa watu. People are mentally disturbed. They are not okay. Sana watu hapa nje they are not okay. Unaona vile watu mtu amelala ndani siku 3 kwa balcony.
Nasemaje? Umekatika kiasi. Watu wa Kasarani bana overuse mabalkoni zao. Watu nilikuwa na cheki sasa ukitaka kuhamia Kasa lazima ununue parachute. even though it's not a laughing matter, I'm a joking matter, but you know it has been that serious. Like almost every week there's a case, someone being thrown off the building. Za cases za huko money inakuwa involved, but I don't know the problem. So there's a lot of issues. We're not just ate Sai sasa tu ni kila mtu ajichunge. Sai kila mtu ni ajichunge tu. Alafu unajichunga na ukichunga mwenzako, because you never know what the other person is going through. Kuna mandege zinapita hapa sijui ndio zina interfere na network. I think hizo ma waves zina disturb the waves. But nakusikia sahi. So ndo nasema like the current situation yetu tuko nayo, like anyone you need to protect yourself. No, uko very cautious na the other person you are dealing with. Say there's a lot of perversion, kuna a lot of immorality. People don't really care about your life, your well-being. People are very remorseful. No one is remorseful. Hakuna mtu anajali sahi. A lot of people they have lacked that sense of humanity in them. They are so inhumane. Mtu atakufanya kitu mbaya na azidi like nothing has happened. Maze. Naget. Mtu ameua mtu na anakaa na hiyo msiba like for 3 days. Na mtu amededi kwa nyumba. You know that extent that shows the mental well-being ya huyo mtu yuko sawa kabisa. Like unatupa mtu kwa rooftop like nothing has happened. Like unaget. Alafu unaanza kusema kesi. It's so watu wamefika to that level, and it's a culmination of so many issues. Culmination of so many issues that now the society inafika point it is too much. Kila mtu analipuka left right, kila mtu analipuka in their own way. There's so much trauma in the country at the moment. Yani mostly naletwa na, so mostly it's more of economical, financial. Mostly if we are able to sort that out, we are like able to sort half of the problem. Exactly, but Gava I move towards that direction. Sasa ni tu kuvumilia, you just work hard on your own. Ukipata opportunity you overutilize. Ukipata opportunity say you give your 100%. 101, even more than 100%. Every day every moment you give 100%. You utilize it. Join the dot. Sasa ni kunoma na hakuna mtu wako in anyone's corner. You're yourself in your corner, fighting your own demons, fighting your own battles, trying to make ends meet. So it is so ridiculous by the way. So let's see what tutafanya sasa tutadu what. Imefika hiyo point sasa tutadu what. Unajua watu wako na power ndio wanaweza fanya kitu. Sisi until then. Alafu unajua they have grown a deaf ear of the people. Si hata tupige kelele hata tufanye nini, it's really hard for them to hear. Wamezoea the normal shenanigans za watu kulilia haki yao. So not unless we have a revolution, of which nani yako hapo ku bring that revolution, unaona?
not even Raila buda kuko protect mabizi zake. Uliona si alichorea story ya maandamano after amepewa kakitu mzee. Kila mtu analilia kwake sasa. Hata yeye analilia kwake. Bado ako so ako na agenda zake anafaitia. Everyone has their own agenda. Sasa it is yani hata sijawahi elewa bana. Sasa we move on regardless. We move on regardless. Also at the same time encouraging each other for that change. Because at the end of the day, the change has to be us. But the change has to be embraced. Ndio maana wasemobo wametoka Kenya. Unajua siku hizi ukipata chance ya inasemekana ukipata chance ya kuhama Kenya unahama. Because people already, that shows like people have lost hope on change. Wanaona change haitakam. Unaona? They are desperate. Wanaona like there is nothing that can be done past all this. So wana prefer like if they get an opportunity ya kuhama Kenya wanasepa hata bila kufikiria. Regardless of the place they are going. The people who advise the president sasa ndio wanakonganisha wanamchochanga sana, wanamlamba sana, nadhani everything is right instead of mwambie hali halisi. But sasa kwenye tumefika Kenya, I don't think anaweza kuwa very unaware of what is happening kwa ground. He's not that unaware. In as much as anaweza kosa kujua vitu zote, but he's not that unaware of what is happening. Kuna snippets anapata za the actual situation. It's only that they have chosen to they are giving a blind eye to the situation, or they are choosing not to do anything about it because they have other things to do. No. And they are thinking of themselves, and they are thinking of themselves, their families and their friends peke yake. Nyinyi kani biashara. Na get, if I empower you, it's like I'm preaching down to myself. Mtu kama president unaweza pata anatumia kitu kama 50 billion kwa campaigns. Before rudishia lazima irudi. Na mostly na mara mingi kwa gido yake peke yake. There are some stakeholders. Wanachanga wafanye campaigns. Na most of these stakeholders, some of them, they don't want their money back. They want a say in the government. I get. So that's why 10 billion. I will give you 10 billion, but in that whole term you have, nitakuwa gonna say whatever I say shall be considered if not done. So hadithi kipeanwa hizi za MCS watu wanafuatwa cheze chini wajue hiyo ni busy. Hiyo ni busy. Utapata alikuwa na names already na kuna watu wana push for those names. That's unapata there is no new people. It's only the same people wanazunguka tu. The same people, the same names, the same characters wanazunguka from this position to this other positions. Unashangaa within like after like 20 years there are no new names hapo. Mse kama Mudavadi kina Rao wamekaa politics for long bana na they're surviving for the longest na bado wanakula matunda. And whatever they have done, unajua it's turn this democracy because of their corruption and the system that they have created. They have turned it more so going to monarchy. Unaona? Sasa unapata they are grooming their children to come and succeed them in their position. Ama their friends wana bring along, wana groom to, so wanaacha mizizi tu hapo. Even if they die and go, they know their future generation, their generation coming up will still have a part in the political scene. And so meaning their property is protected.
Yeah, that is what they care about. Because And they can only protect it if they have someone in power. Our senior planners, they can have business on a plan for over 200 years. Unajua wana manage kuplan hivyo because already they wamepita that threshold of they have a lot of wealth, so they have that time of thinking further into the future, thinking further into how to protect their wealth, thinking like the sixth generation to come. They want to protect that wealth, they want to accumulate so much wealth for generations to come because already wameiba, wamepita that threshold ya mere threshold ya I'm just rich, unaona. Unapata mtu ako na 4 billion, the person has 4 billion and they are still hungry for more. Maze, unashanga aje sasa? Unajua 1 billion, unajua people don't realize how big a billion is. If sahi nikupatia 1 billion, nikwambia utumie billion, you will be like just to spend. You need to spend 50k per day, every day, for 50 years. Na bado utabaki na change. Maze. Kasa hisi ni saa say I think it's 11. Sasa unafaa kuwa umemaliza ka 25k. Aje sasa, yezi isha mzee. That's how big a billion is. Yani 50k every day for 50 years without missing a day. Hata weekends every day for 50 years. 50k kalash. Na bado utabaki na change. Excuse. Bado utabaki na change. So you cartel yezi isha say like I mean, lakini hata tukisema nini, hata sisi tukitoka kuingia kwa gava, unless hii political era yote imekuwa erased, watu hatujawahi jua waingie huko sasa. Ndio the only way that not to change, like it's hard, it's really hard because already ime create culture, so we need to look about that corruption culture itoke, unaona. Yeah, kukuwa na a lot of poverty, like the poverty index in Kenya is quite high. People don't know this. Unajua watu, we are so much engraved into the social media, like tunaona whatever is social media we think like people are doing well, but kwa ground the poverty index is quite high. So immediately we still have that. Now we still have the culture of corruption, of kutupilia watu mbali. Even if we have new people, they will still we will end up in that circle, in that loop. Because atataka ajijenge haraka haraka, unaona, ajitoe kwa mashida, atoe watu kwa mashida, nepotism inaingia, all that tribal aspect bado iko Kenya, unaona. It's a system that needs a long time because the system and the culture has had so much time, almost 50 plus years, to develop itself na kukita mizizi, so it's very hard to uproot it, unaona. So inahitaji every day, step by step. Kwanza tufanye revolution kwanza, tuchapea watu tuwatoe huko hivi. By the revolution inajika tuende huko kama wasi wa Sri Lanka maze. Yeah, but ni noma. It's a very hard, it's a very risky steps to take. That's why many people are like wame lose hope na the change to come, because tunaweza enda revolution to destabilize country kabisa, even in as much as it is needed. So we can also look at the changing the policies, changing the laws, changing the policies, and holding people accountable. Yeah, sasa that's the only way. That's the only way. Ndo tutasaidika bana. Sawa man maze, nasikia nimechoka, acha nisikizie chai.
Sikizia chai hii mvua inataka chai na kakofi. Chai na kakofi bana. Leo ni Friday, sasa watu single ni chai na blanketi maze. Na kajiko. Na kajiko pale ukipepetanga moto isipoe. Isipoe. You keep warm. Thanks for coming through maze. Nimeshukuru for this opportunity. It's been long since we talked about it. Yeah, but finally, it's been cool to have this conversation. Various aspect of what is happening, and it imekuwa enlightening. Imekuwa quite interesting. Nimeenjoy. Yes. And I hope the people who watch will also enjoy, man. And they keep at they push on. Sawa man. Thanks, man. Wazi. Shukran. I'm out.